Hindi ko po post to. What's up? Dapat podcast, no pare? Roy! Okay, so this is the podcast settings for the Maona PD300X. So I will gradually increase the microphone gain as I speak. So ito, nagsasalita na ako with the normal voice. Pero ang tinataasan ko lang is yung microphone gain. At makikita naman talaga natin na lumalakas talaga at maririnig mo yung background noises. So this is my recommended settings. Is nasa bracket na 0 to 10. So ito naman yung setting para sa original. And nakapatay yung noise gate. Tapos yung microphone gain niya is nasa 10 centimeters. So I am speaking in my normal voice. Actually, mas mahina sa normal voice ko. And ayun. So try natin i-gradually increase yung microphone gain as I speak. So ayan, maririnig mo na yung background noises. At grabe, ang lakas. So balik natin dito. And ayan, so this is the sound quality for the original setting.
Actually ngayon, Hindi ko sinabi ginawa ko na to para... yun lang yung maririnig ng ah, pero rinig ka pa rin naman, hindi lang ganun not so ka. much lang. So, sina-sound check ko po ang Maono PD 300X. So, para marinig nyo in, in this kind of environment na nasa labas kami sa cafe. If kunwari, magpo-cover ka ng video, Ah, pwede tong mic na to. ano sabi mo? Pwede yung mic na yan. Or mas recommended, kunwari, magko-cover ka ng gig. And then, magre-record ka live recording. Pero hindi ka kukuha sa mixer, sa mic lang. Mas magiging clear, rinig pa rin ba lahat if ano? Hindi talaga. Condenser talaga dapat pa. Condenser. Kasi ito talaga ginagamit sa... Dating tulong, ngayon tutulong. Ito beers na bibili mo. So, ayun, wala silang ngayon. Ang tawag doon, wala silang sea salt. Kaya, Kaya bihira lang. ginawa ko is a Spanish latte. Salted caramel syrup yung nilagay ko. So, very weird pero okay lang. Yung gig mo pala, saan yun? Hello, we are back kasi nawala kami ng storage kasi ang unti lang ng storage ang phone ko. Pero here we are. May tanong si Miss. Earphone. Buti hindi tayo pinagbabawalan sa ginagawa natin, no? Dapat to may permit eh. Bagay. Tsaka hindi naman, professional camera yung gamit. Naka-mic lang talaga. Sige. Question. If you could give your high school self one piece of advice, what would it be and why? Wag muna na hindi sana naging more patient ako when it comes to love life. Hindi nag-rush into things lang. Yun lang naman yung problema ko nung junior. Doon naman yung problema ko nung junior high. Tsaka sobrang ko nun. Hindi naman pala ako yan. Mabait naman ako. Sadyang ang daming pero kilala ako. Kasi sikat ako eh. Sobrang pogi ko din kasi crush ako ng buong room niya eh. Lalo na si Luis. What's up? Dapat podcast, no pare? What's up, bruh? It's Dude Bar Chong. So like, right now we're like,